I'm Ava. Welcome to Korean Ladder, where we climb one real-life Korean rung at a time. 안녕하세요. 저는 하나예요. 오늘은 설날 아침에 세배 문화를 함께 배워요. 안녕하세요. 준호입니다. 가족 모임에서 자연스럽게 참여할 수 있게 차근차근 볼게요. Here's my fear. I know 설날, is Korean New Year, but if I'm standing in someone's living room, when do I bow? What do I say? And is it weird to receive money? 좋은 질문이에요. 설날 아침에는 보통 어른께 세배를 하고 새해 인사를 드리고 어른은 덕담을 해주세요. 중요한 건 세뱃돈이 목적이 아니라는 점이에요. The heart of the ritual is respect and blessing, not cash. So the main event is not, hello, please give me money. good to know. 오늘의 핵심 표현은 이거예요. 어른께 세배하면서 새해 복 많이 받으세요 라고 말해요. In English, it sounds like Happy New Year, but literally it means receive lots of New Year fortune or blessings. Let me try the greeting. 새해 복 많이 받으세요. 좋아요. 받으세요 is polite, so it fits when you speak to elders or hosts. Now the word 세배. 세배 is the New Year bow you do to elders, usually with a very respectful full bow. 한국어로는 보통 세배를 하다 라고 해요. In English, we say to do, 세배, or to make the new year bow. So, I shouldn't say, 세배를 만들다, like make a bow. I say, 세배를 하다. 맞아요. 세배를 하다 is natural Korean. 만들다 sounds like you are making a physical object. 순서를 볼게요. 가족마다 다르지만 보통 아침에 준비를 하고 어른께 세배를 드려요. Some families do 차례, an ancestral memorial rite, 세, before 세배. Some do it differently. So watch the family flow and follow the host. That helps. I don't need to be the ritual director. I can follow the family's lead. 세배할 때 가장 안전한 말은 새해 복 많이 받으세요예요. 더 공손하게는 새해 복 많이 받으십시오도 가능해요. For most family situations, 받으세요 is polite and warm. 받으십시오 can sound formal, like a ceremony, or very respectful speech. If I'm a guest, I can just say, 새해 복 많이 받으세요. and bow when the family cues me. 이제 덕담이에요. 덕담은 어른이 새해에 잘 되라고 해주는 좋은 말이에요. A 덕담 might be about health, studies, work, marriage, peace, or happiness. It is not a fortune-telling sentence. It is a warm blessing. 예를 들면 올해도 건강하고 하는 일 잘 되길 바란다. That means I hope you stay healthy and things go well for you this year. That sounds loving, but also like a tiny annual life review. 맞아요. And after 세배 and 덕담, many elders give 세뱃돈, usually in an envelope. 세뱃돈은 선물처럼 받으면 돼요. 두 손으로 받고 감사합니다 라고 말하면 자연스러워요. So I receive it with both hands if possible and say, 감사합니다. 나 세뱃돈 주세요. Exactly. 세뱃돈 주세요 sounds like you are asking for money directly. That can be childish or rude in many situations. 이제 실제 짧은 대화를 들어볼게요. The dialogue card will speak the turns, so listen for 세배, 덕담, and 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 그래요. 올해도 건강하고 좋은 일 많길 바라요. 세뱃돈이에요. I heard the shape. Greeting first, blessing back, then maybe. 세뱃돈 and 감사합니다. Good. Notice that the elder's line, 올해도 건강하고 좋은 일 많길 바라요, is a 덕담. 그리고 세뱃돈이에요는 This is New Year money or Here is your New Year money. 상황상 자연스럽게 그렇게 들려요. Repeat after me time. I'll try to sound like a respectful guest, not a cash goblin.
먼저 천천히 말해요. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 좋아요. One pronunciation note. in 세뱃돈. The 받침 시오 affects the next sound. So natural speech sounds like 세뱃땀. 세뱃돈. And naturally, 세뱃돈. 좋아요. 카드는 세뱃돈으로 기억하고 자연스럽게 말할 때는 세뱃돈처럼 들릴 수 있어요. common mistake check. If I'm nervous, I might walk in and say, 안녕하세요. 세뱃돈 주세요. that is not the vibe. Right. The fix is simple. Start with 새해 복 많이 받으세요. If you receive something, answer 감사합니다. 또 하나, 세배는 윗사람께 하는 인사예요. Friends your age usually just say 새해 복 많이 받아 or 새해 복 많이 받으세요, depending on closeness. So I don't do a formal 세배. to every random friend at brunch. Exactly. And the respectful verb is 세배를 드리다. When you are emphasizing respect toward the elder. 퀴즈예요. You are invited to a Korean family's 설날 morning. What is the best first thing to say to an elder when you do 세배? I'm choosing B. A asks for money, and C asks for a blessing like, I'm ordering it off a menu. 정답은 B. 새해 복 많이 받으세요. It is polite, natural, and it puts respect before receiving anything. A는 세뱃돈을 직접 달라고 해서 부담스러워요. In English, it feels too direct. Give me New Year money, please. C도 어색해요. 덕담은 보통 어른이 자연스럽게 해주는 말이지 먼저 달라고 하는 말은 아니에요. 정리해 볼게요. 첫째, 세배는 설날에 어른께 드리는 공손한 절이에요. In English, 세배 is the respectful New Year bow to elders. 둘째, 인사는 새해 복 많이 받으세요가 가장 안전해요. In English, this is your polite default. Happy New Year. With the feeling of blessings. 셋째, 덕담은 어른이 해주는 새해의 좋은 말이에요. In English, it is a warm blessing like stay healthy or I hope things go well. 넷째, 세뱃돈은 감사히 받고 먼저 요구하지 않아요. In English, receive it respectfully and say 감사합니다. Keeper sentence for my real life brain. 새해 복 많이 받으세요. If I remember one thing, it's that. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 새해 복 많이 받으세요. 다음에는 설날에 나누는 짧은 안부 표현을 배워요. 코리안 라르였습니다. Respect first, blessing next. Thanks always. 다음 시간에 만나요.